lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry. இப்போ வாஷ் பண்ணுவோம். வந்து ஊறிக்குது இல்லை சின்னனா வெட்டி கொள்வோம். ஏனென்றால் வடையில் சேர்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. உரைப்பாக போடுறதுக்கு 3 மிளகாய் எடுத்துருக்கேன். வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் விட்டால் காணும். வாஷ் பண்ணிட்டேன். அதையும் போடுவோம். பெருஞ்சீரகம், த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் போடுறேன். ஓகே, போட்ட உடனே டக்கண்டு பொரிக்க வலிக்கிட்டுறோம். என்னென்னா சோல்ட்டில் இருக்கிறத போட்ட உடனே வாட்டரியாக வந்துடும். பிறகு பொரிக்க முடியாமல் போயிடும். டக்கண்டு பொரிக்கணும். நான் வந்து 2.5 போடுறேன். 2 teaspoons of chilli flakes. ஓகே, காணும். டிப்ஸ் ஒன்று சொல்லித்தரேன். கிரைண்டர் ஜாரை உடனே வாட்டர் நிரப்பி வச்சுடுவோம். இல்லாட்டிக்கு கழுவவே முடியாது, சரியான கஷ்டமாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ வடை அப்படி போடுறாண்டால் நான் வாட்டர் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நடுவுக்கு ஒரு ஓட்டு போடுவோம். அதையும் போடுறேன்டா ஈவனாக ஆயில் வர்றதுக்கு 2 சைடுக்கும் பொரி வர்றதுக்கு. இன்னும் அதே மாதிரி செய்ய போகிறேன். ரவுண்டாகிக்கொள்வோம். பிறகு அரைச்சி விளையாட்டு டிங் டிங் டிங்குன்ற ஓட்டி வந்து போடுவோம். பிறகு ஓகே, இப்போ ரெண்டு பேரும் பொரியணும். நமக்கு For now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't
இப்போ சாப்பிட்டு பார்ப்போம் மெண்டு வாடை எப்படி இருக்குண்டு. நீங்களும் இந்த ரெசிபி செய்து பாருங்க, நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நான் இன்னும் ஒரு வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.